This is visceral spinal cord with meninges along with spinal nerve. Right or left one, right or left one, right or left one, right or left one. Cortical. Whole this structure is cortical. And phylum tunnel. Phylum tunnel is extension of pie matter. এই একটু খোঁজার ভান করে বলে দিবা স্যার পাইছি এই যে স্যার পাইছি বলবো আর কি এগুলো বলো স্যার ওনাস মেরুলিস থেকে যেটা বেরিয়েছে যে ফাইনাল টানেল এক্সটেনশন অফ পাই ম্যাটার ফাইনাল টানেল কি জিনিস এক্সটেনশন অফ দ্য পাই ম্যাটার সো দিস আর দ্য স্পাইনাল নার্ভ 31 pair so what is corticoina lower lumbar sacral coccygeal nerve spinal nerve roots with their dural shift collectively called corticoina. Lot of nerve and their roots and their dural matter called horse-tail appearance called corticoina. Lower lumbar sacral coccygeal nerve roots with their dural shift collectively called corticoina. So this is spinal cord. এটা থেকে কোশ্চেন শোনো এক্সটেনশন বনি এক্সটেনশন ভিসারাল এক্সটেনশন বনি এক্সটেনশন হলো সার্ভাইকাল 1 ভার্টিব্রা থেকে লোয়ার ভার্টিব্রা লাম্বার 1 বাস আর বলবো ভিসারাল এক্সটেনশন লোয়ার এন্ড অফ দি মেটাল অফ নার্ভ আপ টু কোনাস মেডুলারিস কোথায় থাকে লোকেশন ওই দিন ভার্টিব্রাল ক্যানাল ভার্টিব্রাল ক্যানাল আর্টারি সাপ্লাই করবে স্পাইনাল আর্টারি anterior spinal artery to posterior spinal artery posterior spinal artery গুলো posterior laterally থাকে anterior ঠিক আছে তারপরে বলবো যে স্পাইনাল কর্ড এটি কোন নার্ভ অ্যারাইজ করে 31 পেয়ার অফ স্পাইনাল এই স্পাইনাল নার্ভগুলো টাইপ স্যার মিক্সড ফাংশনাল কম্পোনেন্ট পড়বে জিএসএ জিএসই জিভিএ জিভিই GSA general somatic afferent, general somatic efferent. Afferent means sensory, efferent means motor. The functional component or functional type mixed. Why mixed? Because dorsal root is sensory, ventral root is motor. Two root unite and make this spinal. This is this spinal. Pair. Okay. Then spinal nerve কোথায় ডেভেলপ করে নিউরাল টিউবের কোর্ডাল নিউরেক্টোডাল সেকশন করলে বাইরে কি পাবে আউটার গ্রে ইনার হোয়াইট সরি ইনার আউটার হোয়াইট ইনার গ্রে ম্যাটারগুলো কি ফর্মে থাকে হর্ন শেপে থাকে হর্ন ইউজুয়ালি হর্ন ভেন্ট্রাল হর্ন ডরসাল ভেন্ট্রাল হর্ন অলওয়েজ মোটর dorsal horn sensory but T1 to TL1 there is a lateral horn for sympathetic supply so ventral horn এ যে নিউরন থাকে তারা মোটর নিউরন dorsal horn এ যে নিউরন থাকে sensory ক্লিয়ার আর lateral horn এ থাকে sympathetic fiber T1 to or autonomic supply sympathetic তারপরে স্পাইনাল কর্ড একটা কনজেনিটাল এনোমালি বলো স্পাইনা বাইফিডা স্পাইনা ওকালটা মেনিঞ্জাস মেনিঞ্জিওমায়োসিস আর সাপোর্ট অফ দিস স্পাইনাল সিস্টেম কন্ড্রিলামগাটা ফাইনাল টার্মিনালি লিগামেন্টাম টেন্টিকুলাটা মহিস কোন নার্ভাস সিস্টেম পার্ট সিএনএস আদার পার্ট অফ সিএনএস ব্রেন কি ট্র্যাক্ট আছে স্পাইনাল কর্ডে আছে অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট একটা অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট নাম হলো স্পাইনোথ্যালামিক ডিসেন্ডিং কর্টিকোস্পাইনাল এই তো কিছু আছে এটার মধ্যে ধরতে পারলি ইন্টারমিস্টার তো চেনা যায় ধরলেই সেগুলো স্পাইনাল নার্ভ স্পাইনাল ফরমেশন সবাইকে ধরবে তাহলে ডুরামেটার বাইরে একটা স্পেস আছে এপিডিউরাল স্পেস নার্ভের এই স্পাইনাল রোডসগুলো নার্ভের কোথায় থাকে এপিডিউরাল স্পেস অনেকে রোডস অফ স্পাইনাল নার্ভও বলে স্পাইনাল নার্ভও বলে সমস্যা নেই এপিডিউরাল স্পেসে
পরে ডুরা ম্যাটার সাবডুরা সাবঅ্যাকুয়েট সাবক্লাসিক থেকে সি। তাহলে ক্রেনিয়াল ডুরা ম্যাটার আর স্পাইনাল ডুরা ম্যাটার ডিফারেন্স কি? আব্দুল্লাহ বলো। ক্রেনিয়াল ডুরা ম্যাটার আর স্পাইনাল ডুরা ম্যাটার পার্থক্য কি? ক্রেনিয়াল ডুরার ফোল্ডিং আছে, মডিফিকেশন আছে, এটারও তো আছে, কিন্তু ক্রেনিয়াল ডুরা ম্যাটার দুইটা লাগে, অ্যান্ড্রোস্টেলিয়া আর মেনিনজিয়াল। এটা শুধু মেনিনজিয়াল। এটা হলো মেইন। তারপরে ক্রেনিয়াল ডুরা ওখানে মডিফিকেশন দেয়, ফোল্ডিং দেয়, ফোল্ডিং দেয়। এই বলতে কে বোঝো নাই স্যার? বুঝি নাই। স্পাইনাল নার্ভ। I am going to discuss about following topics: definition, formation, functional component, faith and branches, distribution, and plexus formed by the spinal nerve. Spinal nerve is a mixed nerve which carries motor, sensory and autonomic signals between the spinal cord and the body. In the human body, there are 31 pair of spinal nerves, one on each side of the vertebral column. There are 31 pair of spinal nerve: cervical 8 pair, thoracic 12 pair, lumbar 5 pair, sacral 5 pair and coccygeal 1 pair. The spinal nerves are a part of peripheral nervous systems. Spinal nerve is formed by the ventral root and dorsal root unite at the level of intervertebral foramen. Ventral root is motor and carries motor or efferent fiber from the spinal cord. The cell bodies of this motor fiber lies in the anterior gray column of the spinal cord. Motor fibers go directly without synapse to striated muscles, nerve to motor muscle. Dorsal root is sensory or efferent. It contains bundles of nerve fibers that carry impulse to the central nervous system, thus convey information about sensation of touch, pain, temperature and vibration. The cell bodies of these fibers are in dorsal root ganglia. This is the picture of formation of spinal nerve. This is the picture of ventral root and dorsal root ganglia, gray ramus and white ramus. Now, functional component of spinal nerve. Spinal nerve has 4 functional components. Number 1, GSA, general somatic efferent, GSE, general somatic efferent, GVA, general visceral efferent, GVE, general visceral efferent. Fate of the spinal nerve. Immediately after formation of spinal nerve, within the intervertebral foramen, nerves divide into a ventral and dorsal ramus. The smaller dorsal ramus supply skin and muscles near the midline of the back. The larger ventral rami supply most of the body musculature and skin and are ones that unite to form the great nerve plexus that are largely responsible for intervening the limbs. So, finally, spinal nerve has major 5 branches. Number A, ventral rami, number B, dorsal rami, number C, gray rami, number D, white rami and number E, recurrent meningeal branch. Ventral rami also have some cutaneous branch, muscular branch and dorsal rami also have some same sub branches. Now, plexus formed by the spinal nerve. Spinal nerve from several plexus in our body.
First of all, cervical plexus. Cervical plexus is formed by cervical 1 to cervical 8 spinal nerves, and another plexus is formed by cervical nerve and along with some portion of thoracic spinal nerve is called brachial plexus. Important nerve arise from the cervical plexus is phrenic nerve, and another important nerve arise from brachial plexus is median nerve, ulnar nerve, axillary nerve, which innervates the muscles and cutaneous supplies of the upper limb. There are 5 pairs of spinal nerve in lumbar region. This lumbar spinal nerve with contribution of sacral spinal nerve make another plexus, it is called sacral plexus. Important nerve arise from sacral plexus is called sciatic nerve. Sciatic nerve is the most important nerve in posterior aspects of the lower limb, which has 2 parts, tibial part and common peroneal nerve. These 2 nerves innervates the most of the muscles of the flexor surface of thigh and leg. Another important modification of the spinal nerve present in thoracic region, it is intercostal nerve. Intercostal nerve may be defined as ventral rami of upper 11th thoracic spinal nerve is called intercostal nerve. There are 11 intercostal space present in our body. After forming spinal nerve, 2 sub branches arise, firstly ventral rami and dorsal rami. In thoracic region, in 11th space, ventral rami enter into this space and termed as a intercostal nerve. In below the 12th rib there is no space. So, this intercostal nerve of 12th space is termed as subcostal nerve. So, intercostal nerve basically ventral rami of the upper 11th thoracic spinal nerve. They are also mixed type of nerve. Finally, the criteria of ventral root and dorsal root of spinal nerve. Dorsal root arise series of rootlets arranged in straight line appearing on the surface of the spinal cord, has a ganglion is called dorsal root ganglion. Cell body's origin lie in the dorsal root ganglia. Functionally they are sensory, but ventral root has no ganglion. Cell body's origin lies in anterior gray column of the spinal cord. Functionally they are motor. So, both are arise, both spinal, all spinal nerve arise from motor nucleus and also sensory nucleus of spinal cord. That is why all spinal nerve is mixed in type.